Okay, we are live. Om Vishnu Hare Krishna Prithai Bhutale Srimati Bhakti 𝐇𝐨𝐥𝐢 Namaste Krishna Padaya Prabhupada Shikananda Shri Gaura Karuna Sakti Bhakti Sri Chaitanya Om Gyana Timuranda Sargyanam Jana Salakaya Chakshula Vinita Jana Kashmi Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namapisam Tavisam Jana Bhutale Shavim Rupa Padaham Parati Swapadam Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavad Gita 𝐶𝐤𝐥𝐢𝐬𝐬 Ki Jai Gaur Bhakti Ki Jai Hare Krishna Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavad Gita 𝐶𝐤𝐥𝐢𝐬𝐬 chapter 18, the perfection of organization. Text number 46. Então, hoje estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, intitulado A Perfeição da Renúncia, verso 46. Yatra pravriti bhutanam jena sarvamidam tatam swakarmanatam abhyarchya siddhim vindati manava. Yatra pravriti bhutanam jena sarvamidam tatam swakarmanatam abhyarchya siddhim vindati manava. Jata pragriti bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana tam abhyarachya siddhim vindati manava. Lendo tradução e significados dados por sua divina graça, Bhakti Swami Prabhupada. Tradução. Prestando adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode atingir a perfeição através da execução de seu próprio trabalho. Comentário. Como se afirmou no 15º capítulo, todos os seres vivos são partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo. Logo, o Senhor Supremo é a origem de todas as entidades vivas. Isto é confirmado no Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha. O Senhor Supremo é, portanto, o começo da vida de todo ser vivo. E como se afirmou no 7º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Supremo, por meio de suas duas energias, sua energia externa e sua energia interna, é onipenetrante. Portanto, deve-se adorar o Senhor Supremo junto com as suas energias. Em geral, os devotos Vaishnavas adoram o Senhor Supremo com sua energia interna. Sua energia interna é um reflexo pervertido da energia. Sua energia externa é um reflexo pervertido da energia interna. A energia externa serve de fundo, mas o Senhor Supremo, através da expansão de sua porção plenária, o Paramatma, está em toda parte. Ele é a superalma de todos os semideuses, de todos os seres humanos e de todos os animais existentes em toda parte. Portanto, devemos saber que, como partes integrantes do Senhor Supremo, temos como dever prestar serviço ao Supremo. É nosso dever ocuparmos-nos no serviço ao Senhor em plena consciência de Krishna. Este verso recomenda isso. Todos devem pensar que estão engajados num tipo de atividade específica designada por Hrishikesha, o Senhor dos Sentidos. E com o resultado do trabalho em que se ocupa, ele deve adorar a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Se sempre se mantiver neste pensamento, em plena consciência de Krishna, então, pela graça do Senhor, ele passa a saber de tudo. Esta é a perfeição da vida. No Bhagavad Gita 12.7, o Senhor diz que Tesham Aham Samudartha, o próprio Senhor Supremo se encarrega de libertar tal devoto. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Seja qual for a atividade em que ele se ocupe, se prestar serviço ao Senhor Supremo, ele alcançará a perfeição máxima. Srila Prabhupada aqui. Yeah. English translation. By worship of the Lord, who is the source of all beings, and who is all-pervading,
A man can attain perfection through performing his own work. Purpose. I've stated in a 15th chapter, of all beings, all living beings are fragmental parts and parcels of the Supreme Lord. So the Supreme Lord is the beginning of all living entities. This is confirmed in the Vedanta Sutra. The Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity. And as stated in the 7th chapter of Srimad Bhagavad Gita, the Supreme Lord, his own energies, is external energy and internal energy is all pervading. Therefore, one should worship the Supreme Lord with his energies. Generally, the Vaishnava devotees worship the Supreme Lord with his internal energy. His external energy is a permitted reflection of the energy. External energy is a brilliant, but the Supreme Lord, by expansion of his plenary portion, the Paramata, is situated everywhere. He is the super soul of all demigods, all human beings, all animals. He is the super soul of all demigods, all human beings, all animals, everywhere. One should therefore know that as part and parcel of the Supreme Lord, one has his duty to render a service unto the Supreme. Everyone should be engaged in devotion and service to the Lord in full Krishna consciousness. That is recommended in this verse. Everyone should think that he is engaged in a particular type of occupation by this case, the master of the senses, and by the result of the work in which one is engaged in. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, should be worshipped. If one thinks always in this way, in full Krishna consciousness, then by the grace of the Lord, he becomes fully aware of everything. That is the perfection of life. The Lord says in Lord Gita, 𝐶𝐸𝐴𝐴𝐻 𝐸𝐴𝐻. The Supreme Lord himself takes charge of delivering such a devotee. That is the highest perfection of life. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve the highest perfection. Okay, that is the end of the purpose purport of text 46% of chapter 1, chapter 18, entitled The Perfection of Initiation.
But this is the chief of the Lord, who is the source of all beings, and who is all pervading. A man can attain perfection through performing his own work. Hare Krishna? Can you hear me? Yeah, I can hear now. Yes. I got disconnected for some. I just repeated the translation. Yes. No, I was here. It was just 1 second that I was disconnected. As stated in the 15th chapter, all living beings are fragmental parts and parcels of the Supreme Lord. Então é The dito no Supreme Lord is the beginning of all living entities. É explicado também no capítulo 15 que o Senhor Supremo ele é a origem de todas as entidades vivas e elas são partes e parcelas do Senhor. This is confirmed in the Vedanta Sutra, Janmadi Asya. Isso é confirmado no Vedanta Sutra. Continue. Isso é confirmado no Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha. The Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity. Portanto, o Senhor Supremo, ele é o começo da vida de todo o ser vivo. By two energies. Spirit and eternal energy is all pervading. Então, ele é onipenetrante, né? As energias são onipenetrantes. Okay, so from the verse and the purport, we know that everything in this material is resting on two energies, the material and the spiritual. Então, através desse verso, a gente entende que tudo nesse mundo está repousando nessas duas energias, a energia material e a energia espiritual. And Lord Krishna said he is a source of both of them. E o Senhor Krishna nos diz que ele é a fonte de ambas. So our duty is to render service to him. Então, nosso dever é prestar serviço a ele. This morning we were mentioning our occupational duty is service to Krishna. Essa manhã a gente estava comentando, né, que o nosso dever primário é executar serviço a Krishna. And it is the service that connects us with Krishna. E é o nosso serviço que nos conecta com Krishna. We cannot be free from service at any time. A gente não tem como não ter serviço em nenhum momento. Because the soul is always active, and that action is Krishna's pleasure. Porque a alma, ela é sempre ativa, ela sempre está fazendo algo, e isso deve ser feito para o prazer de Krishna. It is not everything we do in Krishna consciousness which is devotion and service. Nem tudo que a gente faz na consciência de Krishna é serviço devocional. We can make our services devotional. A gente pode tornar os nossos serviços devocionais.
Chakura said in this verse, his commentary in this verse, he said, when we consciously do activities and we are praying, may this activity be pleasing to the Lord. Then our service. Bhaktivinoda Thakura comenta sobre esse verso. Ele diz que quando a gente está fazendo atividades e a gente ora para que essas atividades satisfaçam o Senhor Supremo, isso é serviço devocional. Desculpa, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, não Bhaktivinoda Thakura. Yes. So our activity becomes devotional when we consciously, with feelings, offer that to Krishna. May you be pleased with this. May you accept this and be satisfied with it. That becomes devotional service. Então, as nossas atividades, elas se tornam um serviço devocional quando a gente, né, com sentimentos, a gente faz as atividades para agradar a Krishna e ora, por favor, Krishna, aceita essa atividade como uma oferenda. It's a conscious effort being made by devotees as an offering to Krishna that makes our services devotional. É um esforço consciente feito pela parte dos devotos que torna o serviço devocional. So we should worship Lord Krishna. We should worship Lord Krishna by our activities. Então a gente deve adorar o Senhor Krishna através das nossas atividades. As Papa said in Popotia, therefore one should worship the Supreme Lord with his energies. Então, como Prabhupada fala que a pessoa deve orar o Senhor Krishna com suas energias. The superior energy offers the inferior energy to Krishna. Desculpa, adorar, não. Então, a gente oferece a energia inferior à energia superior. Generally, the Vaishnava devotees worship the Supreme Lord with his internal energy. Geralmente, os devotos Vaishnavas adoram o Senhor com a sua energia interna. We will do this. We'll do this, offering our worship. We offer our worship to Krishna with his internal energy, but that begins from the external energy. Então, os devotos eles oferecem a sua energia interna a Krishna, mas isso começa da energia externa. Because we are conditioned so we cannot. Our service is not direct. Our service do what our sense. That will eventually purify us to come to the level of being Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, I heard till we are conditional souls, and so then it started to. Yes, we are conditioned. So we start our worship of Krishna from the material things. We use material things to get connected to Krishna, and by that we get to be able to serve Krishna on the spirit. Tá. Pelo que eu peguei, então nós somos seres, almas condicionadas, portanto a gente usa a energia material, as coisas materiais, para nos conectar com Krishna, e eventualmente isso vai nos purificar.
His external energy is a perverted reflection of the internal energy. The external is a background, the Supreme Lord, by the expansion of his plenary portion as Paramatma is situated everywhere. Então, a energia externa ela serve de pano de fundo, mas o Senhor Supremo, através da expansão de sua energia plenária, o Paramatma, está em toda parte. So Krishna is a Paramatma, not only in the heart of the human beings, he is a Paramatma also in the heart of the demigods, in the human beings, in all animals, also in the universe. Então, o Senhor Krishna ele é o Paramatma não só no coração dos seres humanos, mas também como no dos semideuses, dos animais e também do universo. One should therefore know that as part and parcel of the Supreme Lord, one has his duty to render service unto the Supreme Lord. Então, sabendo disso, a pessoa deve entender que o seu dever é prestar serviço ao Senhor. Everyone should be engaged in devotion and service to the Lord in full Krishna consciousness. That is recommended in this verse. Então, é nosso dever ocuparmos em serviço devocional ao Supremo em plena consciência de Krishna. Esse verso recomenda isso. If we don't worship Lord Krishna, we're going to worship Krishna's external energy. Se a gente não adora Krishna ou só adora a energia externa de Krishna, because we are an active entity, so we cannot be idle at any time. We would always act because that's the nature of the soul. desculpa, então se a gente não adora a energia interna de Krishna, a gente vai adorar a energia externa de Krishna, porque nós como almas, é impossível para nós ficarmos assim apáticos ou inertes ou não fazermos nada. A ação é parte da alma. If you don't serve Lord Krishna directly, we're going to serve him through his lucid energy. That is sure. We cannot have alternative. Então, se a gente não servir o Senhor Krishna diretamente, a gente vai servir a sua energia externa. Não existe como nós ficarmos completamente separados, assim, não ter algum tipo de ação. Devotional is that activity which pleases Krishna, which gives Krishna complete satisfaction, which makes Krishna happy. O serviço devocional é aquela atividade que que faz com que Krishna fique satisfeito, que deixa Krishna feliz. So whatever activity we are doing now, we should consider it as a service to Krishna. Então, qualquer atividade que estejamos fazendo nesse momento, a gente pode considerar elas como um serviço a Krishna. Whatever services we're doing, any work we're doing, should consider that this is for Krishna, and we're doing that to Krishna. The result has to be offered to Krishna. Then it becomes devotional service. Qualquer atividade que estejamos fazendo, a gente deve pensar que elas podem ser um serviço a Krishna, então fazemos elas como uma oferenda a Krishna e isso se torna serviço devocional. By doing this, we are worshiping Krishna. By that activity, we are worshiping Lord Krishna. E fazendo isso, através dessa atividade, a gente vai estar de fato adorando o Senhor Krishna. If one think like this constantly, what I'm doing is for Krishna, and I'm doing for Krishna to please Krishna. That is worship of Krishna, and Krishna will become pleased by that. Então, se a gente fizer isso, tiver essa mentalidade ao fazer uma atividade, dessa forma a gente vai estar adorando Krishna, e adorando Krishna, Krishna vai ficar satisfeito. That is the perfection of life, prophecy. That is the perfection of life. E essa é a perfeição da vida, Prabhupada fala. Because it is pleasing to Krishna, we will become perfect.
e porque é agradável a Krishna, a gente vai se tornar perfeito. Most of the time, devotees will ask, how do I know Krishna is pleased with my service? Muitas vezes os devotos fazem essa pergunta, né? Como é que eu vou saber se Krishna está satisfeito com o meu serviço? Krishna is pleased with our service when we are making advancement, when we're getting perfect, we're becoming perfect, we're becoming pure, we're becoming happy and satisfied. It means Krishna is happy with us. Então, Krishna está feliz quando nós fazemos avanço, ou seja, quando estamos ficando mais felizes, mais satisfeitos, Krishna também fica feliz com isso. And then Lord Krishna will personally become our deliverer. Então, dessa forma, Krishna pessoalmente se torna o nosso libertador. Like we saw in Bhagavatam, Ashwatthama sent 2 Brahmastra weapons. No Bhagavatam é contada a história de quando Ashwatthama lançou 2 Brahmastras. He sent one to kill the 5 Pandavas. He sent one to kill Parikshit Maharaj in a womb. Ele mandou uma para matar os Pandavas e outra para matar Parikshit Maharaj, que estava no útero. Lord Krishna contracted all of them. E o Senhor Krishna, ele desfez elas, ele defendeu delas. Very easily and instantly. E ele fez isso de forma muito fácil e instantânea. You see, Ashwatthama is sending Brahmastra weapons. He sent 2. Can we imagine how much that will cost to create the atomic weapon? You know how much we are going to spend to create 1 atomic bomb, just to create 1. Ashwatthama is sending Brahmastra 2 at a time. That means what? Spiritual opulence. Então, imaginem isso, né, Ashwatthama estava mandando 2 Brahmastras, imagina a energia que se gasta para criar uma bomba nuclear, e Ashwatthama estava criando 2 ali, isso é o quê? Isso é uma opulência. And he's alone. To make an atomic bomb, the whole country has to be involved. But Ashwatthama was saying, quando se cria uma bomba nuclear, todo o país tem que investir nisso, né? Mas Ashwatthama estava lá sozinho fazendo isso. created 2 at once. Ele criou 2 de uma vez só. But Krishna contracted all of them very easily. Mas o Senhor Krishna, ele desfez as 2 de forma muito fácil. And very Sorry, and very, it broke. fast, very quick, swift. E muito rápido, assim, de forma muito hábil, muito precisa, muito rápido ele desfez. That is Krishna's nature. He is very concerned about his devotees' welfare. E essa é a natureza de Krishna. Ele é muito preocupado com o bem-estar dos seus devotos. He is a swift deliverer of the devotees. Ele é o pronto salvador dos devotos. So Krishna personally will take charge of the devotee who is fully engaged in worshiping him by our occupational duties. E Krishna, ele pessoalmente se encarrega de cuidar do devoto que está servindo ele no seu dever específico, executando os seus deveres específicos. The Prophet said that the highest perfection of life, the highest perfection of life. E Prabhupada fala que essa é a mais alta perfeição da vida. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve the highest perfection. E seja qual for a atividade em que ele se ocupe, se prestar serviço ao Senhor Supremo, ele alcançará a perfeição máxima. We should not be wondering what is my occupational duty. Whatever we are doing now, we should consider that is our occupational duty and satisfy Krishna with that. Our perfection will come from there. A gente não deve ficar assim
andando para lá e para cá, se perguntando qual será o meu dever específico. Qualquer atividade que a gente esteja fazendo agora, pode considerar nosso dever específico e satisfazer o Senhor Krishna dessa maneira. Hare Krishna. Hare Krishna. Amen. Então, se alguém tiver algum comentário ou pergunta, pode fazer preferencialmente no chat. If you have any comments or questions, you can preferably write on the chat, and I can ask. Alguma pergunta? Any questions? I have a question. Yes. Hare Krishna, Okay. Hare Krishna Gurudev. Please accept my humble obeisances. Prabhu Mats, eu vou perguntar em português, você traduz, tá? Tá me ouvindo, Prabhu? Mats, Prabhu. Tá ouvindo? Sim. Okay. Então, a gente tem que fazer todas as nossas atividades para a satisfação de Krishna, né? Mas, às vezes, a gente acaba, assim, os nossos, vamos dizer assim, os nossos deveres materiais acabam desviando a nossa atenção. A gente acaba, às vezes, executando as nossas atividades pensando, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que pagar essa outra conta, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar não sei o quê. E, em vez de estar pensando, eu estou fazendo isso para Krishna, a gente pensa, eu estou fazendo isso para, enfim, para pagar minhas contas. Isso eu experimentei isso quando eu fazia Sankirtan também, né? Quando eu saí do templo, eu continuava fazendo Sankirtan. E de certa forma eu sentia essa diferença. Quando eu morava no templo, eu não tinha nenhuma preocupação, eu distribuía livros para satisfação de Krishna. Mas quando eu saí do templo, que eu tive que coletar e tudo mais, aí a nossa mentalidade automaticamente muda, né? Eu estava agora distribuindo livros para minha manutenção também, entende? Então, como a minha questão é essa, né? Como a gente fugir dessa armadilha, como a gente evitar essa consciência de que eu tenho que pagar isso, que eu tenho que pagar aquilo e focar em Krishna, né? Não sei se ficou claro. Acho que sim. So, Tirtharaj Prabhu's questions, as far as I understand, is we have many activities and many and many material activities we have to do as well. For example, he gave an interesting example. For example, when he was living in the temple, he was doing Sankirtan, and his only concern was to distribute books for the pleasure of Krishna. That was his mindset. But as soon as he was not living in the temple anymore, he was doing Sankirtan, but also he was concerned that, okay, I must pay my bills, I must pay my rent and be able to buy food and etc. So that also becomes a concern. So his question is, how can we not fall into that mindset, or how can we deal with the fact, because we have to pay rent and buy food and etc. So how can we understand that? And focusing on, you're doing Sankirtan, but you're focusing not
of doing the Sankirtan to please Krishna, but doing Sankirtan to pay your bills, to take care of your body, then where is Krishna inside? And if Krishna is not, if you are doing Sankirtan and you are conscious of your bills and not conscious of Krishna, so where is Krishna inside? And if there is no Krishna, how is that devotional service? It is devotional service only if you are doing that not just for your bill, but you are concerned about Krishna, and the bill is a secondary thing. Then it is Krishna, and that will connect you with Krishna. Então, nesse caso, por exemplo, específico do Sankirtan, né? Você está fazendo Sankirtan, mas você está com uma consciência de que você está fazendo Sankirtan para, enfim, pagar um aluguel, ou para pagar as contas, né? Cuidar do corpo, etc. Isso, onde é que Krishna entra nessa história, né? Então, significa que Krishna não está naquela ação, logo ela não é serviço devocional. Krishna não está ali, não está contido naquela ação, né? Não é para ele. Mas se a gente faz, então, Sankirtan para agradar Krishna, o pagar aluguel ou pagar as contas pode se tornar um subproduto dessa ação devocional. They are going to pay you. That is okay. That's the secondary. That's not the primary. Otherwise, you are not doing. You are doing the right thing in the wrong way. They're doing the right thing by distributing the books, but their consciousness is making it wrong. So the benefit will not be much. Então, a gente pode, né, enfim, pagar as contas, pagar o aluguel, etc., usar esse Lakshmi que vem do Sankirtan, mas isso é algo secundário, né? A maneira como a gente pode usar algum benefício que vem do serviço devocional, ele pode ser secundário, mas o primário é agradar a Krishna. Então, nesse caso, a gente diz, né, que se está fazendo a coisa certa da maneira... a coisa certa do jeito errado. Ou seja, a gente está fazendo a atitude certa, no caso de distribuir livros, mas a mentalidade, a consciência não é correta. You're putting effort into distributing the books, the spirituals, Krishna. I'm doing this as a service, so I can deliver so many souls. If you put effort into a thinking of Krishna, you're going to get what will maintain you. That will be covered. But if we forget about Krishna and be worried or concerned only about how will I be able to make my necessities from it alone, it is just material, no Krishna inside, even though it is Krishna conscious literature. Então, a atividade em si de distribuir livros é uma atividade consciente de Krishna, então a gente deve colocar esse esforço para ter essa mentalidade de que eu estou fazendo isso para ajudar muitas entidades vivas, né, distribuir conhecimento da consciência de Krishna, etc. E isso é a nossa mentalidade primária, e naturalmente a Krishna vai cuidar para que, né, quando a gente faz essa atividade, a gente seja mantido também. Mas se a gente torna a nossa manutenção, pagar as contas, etc., como a razão primária pela qual a gente está fazendo, no caso, Sankirtan, então é uma atividade espiritual, mas ao mesmo tempo não é serviço devocional. É literatura espiritual, mas não é serviço devocional. Activities we do will purify us when we are doing it consciously as an offering to Krishna. And then Krishna will be pleased with that. And Krishna's pleasure will make us perfect. As atividades devocionais são atividades que a gente faz intencionalmente consciente de Krishna. E Krishna, as atividades que nos purificam são as atividades que a gente intencionalmente faz como consciência de Krishna. E isso vai
Krishna vai ficar feliz com isso, e isso vai fazer com que a gente avance. Although we have the right thing, we should do it also in the right way. Se a gente tem a coisa certa, a atividade certa, a gente deve fazer ela da forma certa também. Right? Certo? Yes, thank you so much, Gurudev. There's a question from Guna/Hari. It's written, this is Swakarma, makes reference to the previous verses describing the Chaturvarnyam. If Maharaj could talk a little about that, could explain a little about that. A Vaishnava has Brahminical qualities, but if one has I don't know. Vaishya. Yeah, Sarah qualities or Vaishya. Yeah. Is it clear, his question? Yes, I understand. Okay. Varnashram, and Lord Krishna said he established it based on the mode of nature which is governing us, and also based on our activities which is described for us in the mood that we have. Então, Krishna explica que os modos da natureza são dados por ele e também de acordo com os modos da natureza pelos quais nós somos influenciados. So, if one has the second part of the question asking, if one has a Brahmana has a good qualities, yes? A Brahmana's good quality is that he maintains Brahmanical standard. Então, se fala também que os Brahmanas têm certas qualidades. Então, a qualidade do Brahmana é que ele mantém, assim, padrões brahmínicos. He has to act as a Brahmana. Ele deve agir como um Brahmana. Not as a Vaishya. Não como um Vaishya. The point is that we should offer whatever activities we're doing, we should offer the result of it. Our profession qualquer atividade que ele fizer, ele vai oferecer como um serviço a Krishna. A perfeição vai vir disso. Offer it to Krishna consciously. Our perfection will come from there. Ofereça a Krishna conscientemente e a perfeição vai vir daí. All right. I think also he also meant if one has a birth or qualities of a Vaishya or Shudra or etc. So because he has to for him to function as a Brahmana, he has to meet some standard of qualities. So how can he get there? I think also that's what he meant. How to get to Brahmanical culture, you have to act. You have to act in the Brahmanical way. Então, se a pessoa tem um nascimento mais baixo, etc., mas ela precisa de certas qualidades para se tornar um Brahma. Então Maharaj falou, a pessoa deve agir como um Brahmana. Wake up early in the morning to chant Hare Krishna and attend Mangalarati. Então, acordar cedo de manhã e atender ao Mangalarati. Hear the scriptures attentively. Escutar as escrituras atentamente. Worship the deities with a good consciousness. Adorar as deidades com uma boa consciência. The Christian prasada, pure prasada, food which is offered first to Krishna.
Comer Krishna Prasada, né? Uma prasada pura que é oferecida primeiramente a Krishna. Our environment and our dresses should be clean. O nosso ambiente e as nossas roupas devem ser limpos. Our words should be scriptural. As nossas palavras devem ser escriturais. These are Brahmanical qualities. By following this, person become qualified Brahman. And above that, Vaishnava. Essas qualidades são qualidades brahmínicas, e seguindo isso a gente vai obter qualidades brahmínicas, e acima de tudo a gente vai se tornar Vaishnavas dessa forma. As I become Brahmanas, by practicing Brahmanical qualities, we develop it. E é assim que a gente se torna um Brahma, a gente pratica essas qualidades e obtém elas. And the standard is already given to us. We simply have to follow it. E esse padrão já nos foi dado, a gente só precisa seguir. You don't hear Bhagavad Gita, you don't chant the holy name, you don't associate with devotee, you don't take Krishna sadhana, you can never be a devotee. You cannot be a Vaishnava, you cannot be a Brahmana. Então, se você não se associar com os devotos, não cantar Hare Krishna, não ler as escrituras, não comer prasada, não fizer nada disso, você não vai conseguir se tornar um devoto. E quem dirá se tornar não vai conseguir se tornar um Brahmana, quem dirá um devoto. Even if you live in a temple, if you don't practice this thing yourself carefully, you cannot become Brahmana. Mesmo que você more no templo, se você não praticar isso você mesmo, você não vai se tornar nunca um Brahmana. Alright? Certo? Thank you very much. Então, muito obrigado a todos. Bhagavad Gita ki jai, Bhakti jai. Sua Santidade Bhakti Dhira Damodara Swami Maharaj ki jai. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Renato is following me here. Very nice. Looking advancement. Renato está seguindo. O Gurudev está falando, peraí. Obrigado, Maharaj. Muito obrigado. Hare Krishna. Following us everywhere. That's very nice. Está nos seguindo em todos os lugares. Isso é ótimo. Advancement. Isso é avanço. Please continue like that. Por favor, continue assim. Success is guaranteed. O sucesso é garantido dessa forma. Hare Krishna. Haribo. Jai Radhe. Hare Krishna, muito obrigado pela presença de todos. Só lembrando que agora, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, a gente vai ter o festival para Bhakti BDDSwami de Vyasa Puja. É um festival internacional, então eu coloquei uma mensagem lá no grupo, quem estiver interessado em fazer algum serviço, pode fazer, tem oferendas para se fazer, e também quem quiser gravar algum tipo de vídeo como uma oferenda, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser, não precisa nem ser nada de vídeo, pode ser inclusive uma colagem, qualquer coisa criativa, pode fazer como oferenda também, que a gente vai transmitir ao vivo no dia, tá? E o evento todo ele vai ser com interpretação, então as palestras, tudo vão ser com interpretação, então é bem acessível. A gente vai ter Satchidananda Maharaj, a gente espera, vamos ter também Damodara Swami, a presença dele, Chandramauli Maharaj, então vai ser bem legal o evento. Então contamos com a presença de todos. Hare Krishna. Bom domingo a todos. Boa semana. Hare Krishna. Muito obrigado, Prabhu Matsya. Obrigado, Prabhu, todos os devotos. Muito obrigado, Prabhu, por essa oportunidade.